Nasıl bir güç gösterisi oğlum? Onu öyle çıkartamaz ki, öyle bir şey yok yani. İmkansız oğlum onu öyle çıkartması. Yok abi, mağarada yaşıyoruz, görmedik. İyisin. Younger Seneca. İyisin, seni birazdan banlayacağım. Evet, maçız. Başarılar Fnatic. Tık. Tık. Güzel, iyisin oğlum Chronicle. Sıkıntı yok. Görevini yaptın. O7. Zepa nereye abicim? Dur bakalım orada. Tık. Hadi bakalım, kapatın bilgisayarları. İyisin oğlum Alfa. Güzel başlandık. Oyunun sesini biraz açayım tabi. Buyurun. Sever sever. Bind'da bu köşeleri çok sever Chronicle. Hatırla. By all accounts isolated and still was able to get away with as much damage as he was. This is just unbelievable inside the smoke, and what a way to start it. That's the thing. If you somehow missed the game earlier where he played versus DRX. Aleykümselam CMKB'si, hoş geldin. Günaydın abi. Like he was the best player in the server by a country mile. So the fact is, okay, it's been a couple of hours. They had some time to get some food, detox a little bit before going into this one. But yeah, it has been a good day for Chronicle so far. Well, C9 have gone for a force buy, not happy with losing out on that pistol. They're putting all their credits on the line and hoping to stop Fnatic before, like you said earlier, that ball really does get rolling because it can be hard to slow them down. The trap destroyed as they sneak their way through an attempted counter to the Chronicle strat of old. The Nats before that as they attempt to move in towards Lamps. It's clear and it's conceded. The fact that Fnatic are playing so passive Cloud9 Force oynuyor bu arada. Alfa her şeyin farkında gibi. Ve Dörke Shower'dan gelip vurmuş Heaven'ı. Oxy bu arada Shower'ı arkalıyor. Oxy çok kilit yerde. Dörke'yi vurdu. Alfajer de ölmüş bu arada. 4v3. Curry'e Chronicle'ı offguard yakaladı ama Boster hemen trade'ini aldı. Bu arada TP geldi. B'ye döndü Cloud9. Oxy'yi de burada bıraktılar. Ama Oxy side'dan hala bir rotate olacağını zannediyor ama çoktan geldi Fnatic. 2v2 durumda şu anda B'de. Bir daha dönüyorlar çünkü Oxy aldı A'yı. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Oxy CT'ye kadar aldı. Bakalım Fnatic fark edecek mi? Bence fark edecekler. Evet, dikkatliydi zaten. 9 saniye plant geldi. Jake'den güzel vuruş. Haydi bakalım. 1-1. Bonus round, force round'tu. O yüzden önemliydi. Şimdi eko olan taraf Fnatic. İzledim Jake'e. Other than Zephyr actually going down early, every other one went exactly the way that was wanted for the side of C9. Stinger bu tarz force roundlarda mükemmel bir silah ya. Bence parasının yükseltilmesi lazım. Yani Spectre'den iyi olmaması lazım bu kadar ya. Yani eğimler çok yerinde şu an Cloud9'da. Hadi bakalım. Ne oluyor? Ne iş? Alfa iyi spor yapıyor ya. Chronicle güzel bir headshot Oxy'ye. 2v4 çok zor round. Mucize gerekiyor. Chronicle bir headshot'ta. Onu da vursa. Ulan cross üstündeydi. Enti oğlum. Enti oğlum. Gun round buyurun. Alkışa bak alkışa. Well done from C9. Didn't let it get out of control.
Obviously winning the bonus as well gives them a huge bolster in economy. So especially Vuruşlar on this çok iyiydi. attack side, getting off to a flying start. And you have to bear in mind it was their defense last time out that was. Evet, güzel maç olacak gibi. Bakalım. Fnatic vites arttırmazsa tabii. Not that normal, not that common. Like you normally have Cloud9 sert başladı maça. Defensive side because of the fact that Yoru doesn't have that much value to it. Evet, Curry'den Oxy has proven otherwise, at least versus other competition. Ağlanmaya bir smoke geldi. Yoru'yu şu an genelde shower'ı almak için kullanıyorlar ve Cloud9 sürekli shower'ı almayı da başarıyor. TP geldi bu arada. Dörke bu Zeppa'yı öldürmüş. Evet, shower'ı geri aldı Fnatic. Vermek istemedi ama Curry backside'a kadar gelmiş. Alfajer tehlikenin farkında. CT'ye de geçtiği infosunu vermiştir bence. Çünkü Alfajer öldürmüş. Dörke çok iyi trade aldı. Arkadan geldi Wtcn'e. Bu sefer Dörke baktı ama gene de vuramadı. Ay 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 hocam. 2v2. Ulti açıldı. Vanity bayağı geride duruyor. Site'ı clearladı. Arkadaşına da büyük ihtimal gel diyecek. Vanity fazla tripte diye görüyorum ama kuş geldi diye düşünüyor herhalde. Chronicle ve Leo. Oxy again going to be getting up close. He's been unbelievable so far. Oh! Every single ay ay ay! Every man in front of him down. Ay ay ay! Oxy. Ne diyorsun ya? 3-1 oldu. Nasıl yapalım? Lan yavaş. A new player like Oxy to deliver that same level. Unreal. 8-2. The third round for C9 and a crippling defeat for Fnatic, who now need to look for a way back in. This defensive side already slipping out of their grasp, and you can see by looking down at that hood on the left side, Fnatic don't have a lot to work with. A couple of scraps, a judge inside of Hookah can most certainly be dangerous. A bookie inside of Lamps, I'm not too sure about, and I'm just looking at an orbital strike for Jake, whether he wants to use it in a round where they've got nothing though. You know, it's alpha. It's an alpha with any gun. I believe there's a possibility that he's going to kill everyone. They've spotted him in Lamps. They've stunned him. Teşekkür ederim. Dörke'den bu arada Şerif kili. So it's not actually going to catch Alpha. He's Dörke'nin ultisi geldi bu arada. Winnable. Especially with the wall down. Look to fight on range towards the back of the site. Onu da vursaydı. Big concern. They've spotted Alfajer. Çiftçi Alfajer. Ay, havada vurdu Oxy. I was certain. Oxy yanıyor, elleri yanıyor. Oxy's just taking his head clean off. We spoke about this C9 roster last year when they came to home ground. They'd signed Ye. I might be more excited about this guy. Right? I'm going to be honest, after watching him play this tournament so far, maybe a little bit too soon. But he's just çok iyi flash combo. Trade alındı ama Oxy öldü bu arada. Evet, temiz bir round. Cloud9 adına hem ultisini de aldılar Dörke'nin. Into a further advantage, 4-1 up for C9. But once again, there's a buy now for Fnatic. You'd think it'd get a little bit tougher. Şeydex, bunu konuşmak için çok erken abi. I mean, look, it probably would have been just the one. Oxy might have been safe behind the boxes, but here, the amount of times he just escaped death in this round is unbelievable. 11 kills, 3 deaths up against Fnatic. And the 6th round, well, it's anyone's guess. 5 rounds. Anyone's guess what we're going to see other than Hadi bakalım, gun round. Eğer Fnatic bu roundu da verirse Eko'ya düşüyor tekrardan.
That's all it is. Other than the pistol. Bu roundu mutlak kazanması lazım Fnatic'in. This is already as well his second dimensional drift online. Oo, It's not high exactly short the push. cheapest ult in the Döndüler world to get. Fnatic ve geri He's just çıktılar. been building Şimdi it up, tekrardan causing havoc. Now they Shower'a don't bir push have attı. much in terms of ults to İnfo combo, almak but it için can Oxy. cause issues when it comes Gördü. versus his Oxy inanılmaz entry'ler. Alfajer bu arada yeter dedi. İki headshot ama güzel. Görevini yaptı. 2 kill'ini aldı. 3 ve 3. Sıkıntı yok. Site'a hızlı girdiler. Bu arada Zepa. Zepa Leo öldürdü ama Dörke çoktan döndü bu arada. Dörke akıllı oynadı. Çok da hızlı geldi. Yakalayabilir. Gördü Shower'ı. Ah oğlum NT lan. Onu vursa var ya. Bir can kaldı. Hocam. Hocam. Fena başladı Cloud9. Fena. Güzel maç olacak. Great round from Zephyr as well though. The fact NT lan he Dörke. just swung the spawn rotation. I'd like normally you Come on bro diyorsun ama gayet NT'di. Bırak şimdi bu ayakları Benit'i. 5-1. Oh, Alfajer'den. Güzel entry. İyisin oğlum. Brimstone'ları yok, smoke'ları yok. Çok önemli. Oxy gene entry arıyor takım adına. Bak bak hareketlere bak. Bak bak bak. Oğlum ne diyorsun? Çıkışlara, piklere, özgüvene falan bak. Umrunda değil şu an. Her yere pikliyor şu an. 3 ve 3. Boston'ın ultisi var. Curry geldi, Curry geldi. Arkadan Chronicle geldi. A timing. 2 ve 2. Alfajer yaşıyor. CT'den geliyor. Buraya bakar Alfa. Oy Alfa. İyisin oğlum. 2 ve 1. 42 can. Curry left in a 1 versus 2. Time at least ticking in his favor. The tap onto the spike, attempting to reveal his position, but yet to be on it. Yet to really get anything from it. He's not revealed his position. He's just waiting within this smoke. And they will get on it within the last few seconds. It's definitely going to be that little bit closer with how it has gone, but I think they've just about managed to get that over the line. 0.52. İyisin oğlum Alfa. Alfa'ya yazar el. Mükemmel bir entry. İyisin oğlum. Abi. Müthiş maç oluyor. Çabuk içeceğinizi alın. Günaydınlar. Maç kaçmaz. Cloud9 gerçekten maç öncesi şöyle bir konuşma yapmış. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Buraya kadar geldik. Full özgüven. Sınır tanımıyoruz. En beklenmedik şekilde oynuyoruz. Yani özellikle Oxy özelinde. Yani Oxy öyle şartlamış kendini. Eller yanıyor. Oyun sesini bir tık açayım. Açtım. Brand new Cloud9. Okay, they played a tournament already, but this is the Fnatic Team of the Year. Günaydın White Boy. Coming into this tournament, and right now, well, they're getting started on by an 18-year-old Yoru, by a rookie. Unbelievable. Bakacağız. Kimin aşağı daha büyük göreceğiz. Fındık Oxy ya. Obviously the deaths then went out to be something else. They had a few more deaths than him, so if anything, doing better. Doing better than the two of them put together, which is, well, it's hard to imagine. Abi bak Fnatic'e karşı, böyle takımlara karşı Cloud9 gibi oynamak çok mantıklı. Full özgüven.
beklenmedik şekilde. Çünkü yani bu adamlara karşı böyle kontrollü oyun işlemez abi. İşlemez yani. O yüzden böyle beklenmedik işler yapmak, Yorup 2, zaten Yorup 2'nin kendisi zaten beklenmedik. Oynayış tarzı vesaire şu an çok iyi Oxy. 14'e 5 oynuyor zaten. Ama işte Best of 5 seri böyle bir şey var. Hani Bind'i kaybetse bile Fnatic seriyi kazanması çok zor Cloud9'ın. Bakalım ne olacak. Chronicle Enter'i aldı. Hemen geri çıktı bu arada. Backside'e bir oyun görecek miyiz? Yok. Ult arıyor Fnatic. Ultiyi de attılar bu arada. Skill'leri bayağı harcadılar Fnatic. Nasıl yapalım? Alfajar B'de hala. Chill bir şekilde takılıyor. Kamerası trapleriyle. 4 kişilik bir savunma. Güzel kill. Chronicle da öldü. Leo yardım edemedi. Dörke de yardım edemedi ama şimdi geldi Dörke. Oxy'yi öldürdü. Çok önemli bir kill. Oy Dörke iyisin oğlum. 3 ve 2. Alfajar da gelmiş. 45 can Vanity. Alfajar güzel timing'le yakaladı ve son Curry kaldı. Bomba çok iyi bomba. Temiz oyun Fnatic'ten. Toparlıyor Fnatic. Toparlıyorum dedi. Pardon dedi. Yeah, and the fact is they also used a couple of ults in this round, and it wasn't going great from the point when they used them. I think it was just that, again, like some of the players kasap being caught out sucuklu a bol little bit. kaşarlı tost yaptım gel. Having a good round as well after a bit of a quieter start so far. Abi deme. And also obviously going down has definitely made things Deme, a burada çiğ little balık bit diyorum easier ben for deme. them. But it still got close. Like the fact that they, as said, they had the opener, they used an orbital strike, and they used Seekers within a matter of seconds, and it was still an advantage for C9 at least for the beginning stages of the round. Damarlar tıkandı mı? Still a purchase. These light shields are giving both teams extra buys. And Leo has had a quieter start to this match. He's going straight through with but Oxy! It just dodges the flash, waiting on the other side. And execution. Nasıl yapalım? Çok belli etmedim ama Fnatic yapacağı hamleyi ya. Chronicle bu arada bir ekstra arıyor. 5 canı kaldı ama. Biraz derdi o. Çok belliydi ya, aynen çok belli ettiler. Bu arada Fnatic okudu oyunu şu an. Chronicle! İyisin oğlum. Alfajar da kill aldı bu arada. Bir anda road gidiyor Alfajar. Nice oğlum. İyisiniz oğlum Fnatic. İyisiniz. Stay cool bro. Çok iyi roundtu. Guys who are clipping that for Reddit, stop what you're doing. 3 ve 5'ten aldılar. Helal olsun. Chronicle'a yazar bu arada. Burada direkt oy direkt. Bu arada kör vurmuş galiba. Koldan alsaydık keşke ya. İnanılmaz ya. Biraz şans da var galiba. I think we saw a swift breeze earlier, didn't we? We did. I don't know. Oxy'nin mental gitmiştir. Özgüven kırılmıştır Oxy'nin. Niye POV'dan izlemiyoruz abi şunu? Bir bakalım nasıl kör olmuş ya. Bak burada tamam dönmüş. Buna dönmüş. Yok ki. Oy Sky flash'ı yemiş oğlum eleman. Full blind. Kendine şaşırmış bak bak. All about perspective at the end of the day. Well, as you can see, he's taking it really hard while having a nap. Sikeyim böyle round'u bakışı. Yeah, I'm sure. Yıkılmışlar oğlum. Tamam baba baba mental gitti Fnatic 3-0. Bu kadardı. Since Fnatic took their pause though, they have started to climb back into this game. So we've seen that a few times. I feel like Zeta had some really good pauses throughout this event. DRX, never mind.
Oh no, Kanyang, I'm so sorry. He's not the one doing the coming pauses. after you again. That's true, but I just don't think he'll appreciate you having said that. would do an excellent pause. It'll be some of the guys that got places to be. Yeah. If you could just hurry up I have and a win. reservation Nereye tonight, guys. Well, 5 Nereye rounds on the geçecekler board for anlamadım. B'ye mi C9, but diyorsun Fnatic Yiğitan? are quickly catching up, closing the gap. We'll see how much further this attacking side can build. Ya 5 canlı adama TP'ye girip ya bu arada lucky shot abi, yapacak bir şey yok Wtcn'in yani. Adam full blind. Ultiden çıkar çıkmaz öldürdü Wtcn'i yani. Bence burada pek hata aramamak lazım. 5 can adam. Chico peeking with the tiger. Trying to make it last that little bit longer. Flash over the top as they are still rotating. The thing is with Fnatic's comp, they're able to get a lot of information without taking a risk. 5-4'e getirdi You've Fnatic. got all of Alpha's utility, his cams have been Çok güzel entry Dörke'den. And just off the contact Kamera of the cam, the oyunu. showstopper just gets them a freebie. Curry as well, their lurk. This kind of means Chronicle that fight it needs istedi. to Bu be arada more of a long'dan hit ilerliyorlar. towards this B side because the A side Oy, is gone. Chronicle buraları çok As iyi is oynuyor ya. Ben de buraları iyi oynarım biliyor musun? Zepa bu arada Chronicle'ı öldürdü. Direkt insta nazarımı değdirdi. Sıkıntı yok. 4 ve 3. Hala avantajlı. Fnatic site'e girmiş değil Cloud9 ama hafif hafif yürüyor bu arada. Leo Zepa'yı öldürdü. Foster da aldı ve 5-5'e geldi. 5-5! They won the pistol, and then everything started to slip away, but now they're back to neck and neck. Yeah, we've seen similar things throughout the tournament. Fnatic have not been one to start quickly. Like again, think about to some of their earlier games. I think it was the Zeta game. They were losing what 5-2, finished the map 13-5. They literally won every single round from that point onwards. It was one of those games that, again, I'm En sure son the Zeta Veneti fans come are on bro forget. dedi. Chronicle though has Ondan been beri el on alamıyorlar. point throughout this map so far, and you have that Never trifecta underestimate for your Fnatic enemy. starting to come into form. Yazın bunu The Twitter'a, perch is güzel not the söz. best, but with Ferit the abim showstopper söyledi available dersiniz. for Zepa, they're looking to try and thread that needle Hatta as he never goes ever. almost straight into the site. He goes straight into a wall and then into the site. Either way, you know, he gets to the destination. Değişik bir ulti. He gets the control of the site. That was the only real goal. Havalandırmaya atıldı. Oxy's up close in the smoke, no flashes for him to play with. He doesn't need him. Yeah. Use the boom bot, trade it Entry'yi out. aldı, That's one way Chronicle'ı to look öldürdü. at things. With Chronicle down, you're losing your Biraz utility. sıkıntı. Alfajer'in yeri çok önemli. İlk kill'i aldı, Oxy'yi öldürdü. Yak lan dedi amına koyayım, Türk işeyim lan bu. Abi Alfajer busun oğlum, bu kadar. Bu kadar oğlum. Ananı. O siktir. What the fuck? Leo. Soğukkanlı gameplay. Zaman var mı? Aa, zaman yok. Çözemedi. Oh, this is going to be close. This is going to be very close. I think he's just about got it again. No! Çözemedi. Orbital strike for the Red Bull. Aman That is Nesito. genius. Where's the pixel? Where's the pixel? Replay, enhance, zoom in. Neler oluyor? That is one of the Abi orada smartest Leo geçebilirdi. clutches Ultiye gir I oğlum, ne have olacak? ever Ölmezdin amına seen. koyayım. Bak burada Jump vurdun. over the top. Çok bekledi And it ultinin just bitmesini. enough Canı da vardı time. ya. And I mean, just enough time. Big brain Jake takes them over the line for their 6th round, and that's one hell of a clutch. Gene depresif moda girdi Leo. Saygılı insanlar dedik, hareketlere bak. Dörke bu arada entry almış Oxy'ye karşı. Opening of the round goes towards Fnatic. They thought they had the previous. I thought they did. And now they look to recover Alpha backside'da. back of a devastating defeat. C9 pushing out towards the Bu arada site. They're Zepa going aggressive. çıkacak They gibi wanna control the smoke'tan. way in towards the back, but they've Çıktı. lost sanity along the way. Zepa Leo çok iyi korudu but it wasn't Alfo'yu. enough to get it done. Curry Too many tek başına teammates here kaldı to ve cover. 6-6'ya The flurry getirdi. of kills for Fnatic. 5-1'den 5-1'den 6-6. Fnatic için çok güzel bir comeback. Bakalım atakta ne yapacaklar. With 0.01 of a second.
I'm just glad it wasn't a Chronicle going for that defuse, otherwise I would have had real flashbacks. We've seen that one before, but wow. Yönünde 1,5 kilo et yersen beynin durur böyle. I genuinely think he might have some Over protein değil mi? I've ever seen in Valorant. Like, because you don't see him like flicking to kills that often. It's always just that he is already aiming exactly where the player's going to be. Jake has just pulled off, again, one of the smartest clutches I've seen, to in that moment, you get the 2 kills, then put the orbital strike on your own head to make sure, no, he doesn't care about if he survives. It's all about making sure the other guy can't defuse, which is just brilliant and such quick thinking. We've had Alpha come in, win them around with the Guardian. We're in map 1. Yeah. I'm already having the time of my life in this map. Japonlara aşık oldum. Amk, parantez içerisinde kızlara. Murat, yani onu belirtmene... Peki abi. But we've ended up with a perfect reality. Yeah, Kızlara. had the tougher run today, but you talk about like facing off against Foot yesterday. That was a storm that we didn't know if T9 would be able to weather because Alt time'da koçlar konuşabiliyor mu Fero? No. An exhausting. Sadece timeout'larda. Fnatic had the day off. They were chilling, they were relaxing, maybe watching a bit of Valorant. You know, the one thing that looked good for C9 there as well was Sunset. Şapka yırtılmış reis. Fnatic obviously came in and banned it right away, so I'm cool bro. I think if I was to pick a team to dominate today, it would be Fnatic. Oğlum burada nasıl aldı eleman eli ya? Baba gir işte içine ya orada ultinin. Ulan çaksa insan. Anlık olmuş. Evet maçız. Oo short push. 4 kişi push. Cloud9'dan ama Fnatic hiç kayıp vermedi. Hatta sadece Chronicle'ın 50 canı gitmiş. Cloud9 tarafında Oxy'nin canı 83 inmiş sadece. Fnatic instead have looked to sort of reset a little bit, looking to see if they could find any aggression. Now, one of the major reasons for this is because yesterday, when we saw C9 play this map, they were incredibly aggressive. They were pushing all over the map. Dio ile yani. Dio'nun oyun bilgisi en az benim kadar var. Something of the sort, the flash through. Boaster even going to spam, expecting Oxy to appear. In the meantime, Fnatic are just walking. Orada rahat çözerim dedi ya herhalde. Veya belki de bombanın sesini duyamamış olabilir Brim ultisinden. Eyvallah Vorex. Kolay gelsin. Çalışanlar, mesaide olan arkadaşlara Allah kolaylıklar versin. Dörke, entry geldi Oxy'ye. Alfajer'den de geldi. Eyvah, 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 eyvah. Curry. Bir anda comeback attırdı. Dur bakayım Jake. Jake'e bakan Alfajer var. Alfajer iyisin oğlum. Osur oğlum Alfa. Vanity. Tek başına en kötüleri. Eli alması %0.1. Alfajer'i öldürdü. %2 oldu bir anda. Ama Dörke hesabını kesiyor. Ve pistol roundu Fnatic kazanmış oluyor. Let's hope that the follow-up is a little bit more successful. That's the thing. That's now both pistols under the belt for Fnatic. We've spoken about this many a time. Expect like 80+% win rate when you take both pistols, but they did lose the second round. Arkadaşlar siz curse olayını fazla büyütüyorsunuz ama. Bak. Sikerim ha. Abarttınız ha. Fnatic's attack on this map was always something that konuşmayalım mı oğlum? Watch party yapıyoruz ya. Is the way I would put it. Fair assessment. The kings of the afterplant lineups which have been stolen by many. You can think towards 7-6 full echo. Tabii defans olduğu için Cloud9 forslama şansları yok. Much in terms of new things from Fnatic here. But the old stuff works. Oxy though is my real concern. This flash setup on B long. Nasıl yapalım Chronicle? Sinjo tarzı bir dönüş geldi. Alfajer entry'yi aldı.
Turkish young talent. Adanalıyım. Still looking healthy. It's because they haven't force bought. This isn't the same as that second round that we saw in the first half. They invested to fight their way back through. Here they're going to tank it. They'll accept the defeat, or the likely defeat. And again, we come down to the normal conversation for round twos of nasıl yapalım lafını ağızdan at artık ama. Can they contain these players to fall to the spike? Or even pick a few heads themselves, work towards those ult orbs. I don't think Oxy's going to last too much longer here. 41 HP. I do like how Chronicle is literally just sitting there. He's like, I will just keep spamming bullets into this wall until you are dead. You're not leaving, and there you go. Just sitting back, relaxing. And Alfia now with his third killed already. He has looked unstoppable. Bence güzel ya. 8-6 Fnatic this time do manage to convert. I'd say a bit of a safer buy from them in general though. And one of the things I'm really interested in from C9 is the balance. So as you mentioned, that combo nasıl yapacağız abla onu be? Vanity and Oxy o mimin yaratıcısı ya. Ya. Celal Şengör. Nasıl yapacağız abla onu be? Siz aşağıda çalışıyorsunuz. Bu kafayı durduramıyorum. Ben İlber'e merhaba diyorum, yeni bir şey öğreniyorum. Celal Hoca'nın her programda ilk söylediği şey İlber Ortaylı'yla. Evet, Dörke lambaya girdi. Side'da Smoke'un içinde Zepa var. Viper Smoke'un içinde ama Viper bayağı geride bu arada. Heaven'dan bakıyor. Bomba atıp geri çıktı. Zepa şu anda tedirgin, ne yapacağını ayıkamadı şu anda. Hemen geri çıktı. Backside'a 4 kişi yerleşti. Bu arada Oxy lurkluyor, flankliyor. Poster sıkıştı orada. Birebir trade'ler geldi. 4v4 şu anda durum. Yani Oxy oraya replikasını attı ama Alfajer, Dörke 2 kill. Killerin hiçbirini göremedik ama 4v1 şu anda. Oxy tek başına kaldı. Chronicle, Yato oğlum aşağı dedi. 9-6, Fnatic bütün kontrolü eline aldı diyebiliriz. Ben burada askerlere ne iş diyorum. Çocuklar artık kafayı yedi, gülüyorlar sadece. Askere gidip şey mi? Ne iş mi yapıyorsun? İyi makara. Atatürk'ü izlemedim. İstanbul'a gidince Aysu'yla ilk işimiz direkt Atatürk'e gitmek sinemada. Nasıl? Güzel mi? Beğendiniz mi? Giden var mı? I wouldn't be surprised if I can see me talking. I was going to say I wouldn't be surprised if I see a timeout and I get in my ear C9 timeout. Yeah. So there you go. It's not surprising. It's early enough in the half that they can try and fix things. Maybe try and switch a little bit up because genelde güzel diyor insanlar. I feel like already Fnatic have kind of got gidilir. Like, we can kind of get quite far into kötü de olsa gideceğim. Without that much resistance. Looking at how C9 fell to so many thrifty rounds the first time they played up against Zeta. I looked at TR saatiyle 23.00'da Real maçı var. Arda Güler süre alacak dedi. Ancelotti ne diyorsun? Abi benim onu izleme şansım yok gibi bir şey. Çünkü TR saatiyle 23 ise buranın saatiyle 5. Sabaha karşı 5'te olacak. Nasıl izlerim? Erken yatmam lazım. Anca o şekilde. Erken de pek yatacak. Yapmayacağım galiba. Neresi orası? Japonya'dayım. Tokyo. We could see them Hanasi have that little bit of a safety net coming into the next round. And at this stage of the game, you're likely looking at a 10-6 scoreline for Fnatic with a likely loss in this round for C9. The reality is, those ultimates could be the turning point. And on Fnatic, well, Durka's just 2 away from a showstopper. And Durka, he might have been shut down when he popped that showstopper last time. I don't know if we'll see it again here. Attempted crunch from C9 on Bath, but no one's there. But they have managed to grab the orb for free. Evet. Orb almaca. Cloud9'da tabii ekolar. Orb toplamak istediler.
Also, I don't know if the impact would be. Hey, it's not going to save a round. Bay is coming for you. Yok, Char'larla alakam yok oğlum. Beni Red Bull getirdi buraya. Red Bull sponsorluğunda. Watch party yapmak için geldim. I'm always scared when I see this guy down on long. He's got some utility, 2 flashes to work with. His decoy already primed and ready to go. But they've wisely made the choice to walk away. Red Bull atleti de bir garip oluyor. Red Bull content creator diyelim. The entire time so far, they haven't really hit in towards this B site. Hayır abicim, ulaşım ve konaklama olmaz. And Chronicles lurk, fierce as ever. This site almost firmly under their control. In fact, it looks like Alpha might even be tempted to go through the cage. He got lost. Çok iyi döndü be. Çok iyi flick oğlum. He goes for the 180 flick. Durka ends kolay bir another vuruş life as well. 5 ve 2. 5 ve 1. Alfajer'de Oxy'yi öldürüyor. Ve 16'ya geliyor. Gun round. Cloud9 için artık maça tutunmaları için kesinlikle bu round'u almaları gerekiyor. Oteli onlar mı seçiyor? Arkadaşlar salak salak sorular ne yapacaksınız oğlum ya? Allah Allah. Onlar seçiyor baba. Otel kahvaltılı mı, kahvaltısız mı? Burak Sint, teşekkür ederim. Look at the push. Both duelists this time have just run all the way down B. As said, there hasn't been much contention. Maça fokus, hadi maça fokus. There's absolutely no one defending this A site. It is a rinse and repeat for Fnatic. They found the weakness, they found the gap. There is absolutely nothing. As you said, they managed to garner that showstopper up on that B side. Zepa a chance to get the free kill onto aldı. And at least now they have a man advantage. Bomba kurulu. Oxy'nin pozisyonu. Oo, Oxy'de uyuma işi var. Map'e bakma işi vardı galiba. 4 ve 4. Alfajer! From Alpha, shutting down, thinning the herd, Turkish aim. Örke. Beniti Örke'ye aldı trade'ini. Alfajer de öldü bu arada Jake. 2 ve 2. Çok fazla zaman yok. Jake onu da öldürdü. Tek başına kaldı Boster. Body shotçı Boster. Tek kill alması yetti Boster'ın ve eli garantiye aldı. İyisin oğlum, iyisin. 11 alt. 11-6. Definitely got a little bit. Definitely got a little bit closer than was expecting. Alpha, though, he's just on one. Him and Durka, when they're in form, there's nothing you can do. And that's what it seems like at the moment. Benim odamdaki Red Bull dolabını nereden bulursun? Bulamazsın. I remember the beginning of this game, we were talking about Oxy having more kills than both of them combined. Yes. Yeah, not the case anymore. That ain't true, no. And you look at Yoru, there's a lot you can do with it to catch players off guard. But here on the defense, Fnatic are not walking into those traps. He's had to go 8. Look, they have 4 Alfa'nın players vuruşu on nasıl A yapalım ya? because they've just not gone B the entirety of this half. They've just gone, okay, you have your cool little trap set up. Oh, that's a nice idea, guys. We're going that way. Yeah. So what have you got on the other side of the map? And at the moment, it's not looking great, and it's not getting any better. Oy, iyi trade. Though, as said, crosshair placement on point. Oxy does not miss those sort of kills. He's at least kept things even. He's got his ultimate online. Vanity is the only defender. Az kalsın. Tek başına bu arada B'de. Hemen Brimstone yardıma geliyor şu anda. Flash on long confirms there's a player there. Okay, the information is really starting to flood in for C9 that there's a lot of players outside of B. There's presence in this area. Sab olunca reklam izlemiyorsunuz arkadaşlar, haberiniz olsun. Görke. Turning on a dime to eliminate Jake. Vanity still standing strong. The 7 can. coming through from the Yoru, but Oxy's Beniti down Boster'ı almış bu arada 3 ve 3. Has to play this safe. Hope some of his teammates can Ne yaptı, nereye recover. gitti But look amına what koyayım? Curry's working with. Sure, he's one away from having an ultimate to work with. But the reality is, he only has a judge. And unless somebody makes a big mistake in giving him a free kill, essentially, this round should already be tied up nicely. And there it is. Yeah, 2 quick kills. Sure, Durka falls, but so much work to be done by a 50 HP Oxy. Temiz. Leo will get it done in the end. 12-6. Artık parası da kalmadı. Mecbur force atacaklar tabi.
kötü bir buy yapacak Cloud9. İlk map bitti gibi. As of 2023. The only failure they had was at Champions with a top 4 finish, but they have now won themselves 7 rounds in a row. And in this attack side, there has been no sort of response from Cloud9. They now have to try and streak 6 together. They've done it throughout the tournament so far. 13 in a row, one stage, and Oxy, he's still managing to put up numbers. Chronicle gone on that lug, but look at the pace. They found out where Oxy is, so they're going to try and put the pressure in elsewhere. Vanity has at least managed to slow them down, and actually, it's done a lot of damage onto Boaster. This push has ground completely to a halt. He's creeping his way up through a wide open hookah. At least that's what it will seem like for a moment. Jake is here, wanting to push in, and well, Jake very successful fight for the Brimstone. Sert vurdu. 5-3. Most importantly, the orbital strike around bunu aldı. like this. Kazanabilecek mi 5-3? TD'de 3 kişi defans şu anda. Cloud9. Those safety nets could well keep them alive on this map. Their map pick with Breeze up next, and Breeze in Ascent looked fantastic for Fnatic. Tom, you imagine if they bring that same prowess to it, this could be a very quick BO5 for C9. 5 rounds in a row. At one point, 5-1. They've struggled to get off that starting mark ever since. This could be where they push back. 30 seconds left. If they don't, it's done. And they have 3 players in this site already. The plot flash almost has to go through the wall at this point. They don't have time to wait much longer. The clock so desperately low, and this is where Fnatic decide to make their move. But the orbital strike comes through immediately. Son 10 saniye var da artık Fnatic'in bir yere oynaması for lazım anything to ki be done here. Even an attempt to run koruyacaklar. towards the A site, it won't be enough. Even with the blast back, I'd say it's a cheeky attempt. Maybe just plant to get some extra credits. Actually, for the ultimate orb, that's what it is. Dirk wanting to make sure he has the showstopper, but after a big hiatus from the board, 7 rounds in a row, C9 have their 7th. I think the real concern is the pacing of some of these rounds for C9, even just burning up some ultimates here. It could end up being costly. Having used their orbital strike, you imagine a Viper's Pit about to come online for Chronicle. They've got a showstopper on Durka, which, granted, hasn't had the most impact in the world thus far. But it only takes that 1 round, and that's all that Fnatic need. He hasn't really needed it. It's going to be a fast push. Look, Oxy's going straight down, looking for a fight. Got a TP to fall back on, and he's baited out the ult already. Durka needs to try and find something, and it looks like he will. Zephyr sniped out of the sky, a shot landing. No kill for it. Still the advantage to play with. C9 want to fight their way back through, muscle the advantage out of Fnatic's arms. But for now, there's no opportunities being given. Boaster spotted Oxy in there, sent Alpha to try and finish him off, but instead, looking to get that plant. Still plenty of time on the clock, but they will get it through, and they're finding the kills. The trade only just won, and now Jake left to try and face this 1v4. The shot on the first is nice for the pop flash. There is no hope here for C9. GG. A strong start to this Evet, Bine'de iyi başlamış Cloud9 ama Fnatic kontrolü ele aldı ve 13-7 ilk map'i kazanmayı başardı. Rahat bir şekilde aslında.